Xin chào tất cả các bạn, mình là giáo viên khoa Vũ đến từ IELTS Workshop. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một cái sample cho chủ đề là car trips, có nghĩa là những chuyến đi bằng ô tô. Bây giờ thì mình cùng bắt đầu nghe nhé. Do you like to travel by car? Absolutely. I mean, it's very convenient to go around in a car, especially when it's raining outside or you have to go somewhere far away from your place. And I also enjoy that feeling when it's like you're in a car, like a taxi, and you look outside and dreamily ponder on your life and what's going on around the world. And I just love that feeling. When do you travel by car? Well, like I said, I would, travel by car when I have to go somewhere a little far away from my place, or, on days that I feel lazy, or just times when it's kind of rainy outside and I would not like to ride my own bike elsewhere. Actually, I can drive my motorbike. I can drive a car technically, but I just love to pull cabs to random places because I just love the feeling. Where's the farthest place you have traveled to by car? The most distant location I've been to by car would be Nha Trang. It's a coastal city to the south of Vietnam. It took me, as I remember, 36 hours to travel there from Hanoi. It's like a day and a half. We actually had to sleep, inside the car. But it was not the most convenient experience. But looking back, it's very memorable, and I love it. Do you like to sit in the front or back when traveling by car? Well, technically, I can drive a car because I have a license, but it's such a shame that I haven't really touched a wheel since I've got my license 2 years ago. I mostly, if I have to travel around, it would be my dad driving me around or taxi drivers. I don't really drive cars myself, but overall, I enjoy traveling around by automobiles. Và đây là phần trả lời mẫu của mình cho đề bài về car trips, có nghĩa là những chuyến đi bằng ô tô. Và thực ra nó rất là đơn giản, rất là ngắn, nhưng mà hy vọng là cái phần trả lời vừa rồi thực ra mình cũng không hề chuẩn bị trước, mình sẽ trả lời nó khá là tự nhiên và kiểu on the spot, không có cái kịch bản nào trước cả. Bây giờ hy vọng các bạn cũng sẽ có thể tham khảo được những thông tin hữu ích trong cái phần trả lời mẫu short and sweet vừa rồi của mình. Chúc các bạn có một ngày tuyệt vời và trải nghiệm học tập tới vui vẻ tại IELTS Workshop. Xin tạm biệt, hẹn gặp lại.